ఇగో స్టార్ట్ అయిపోయింది చూడండి. ఇగో అన్న ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు. చూస్తున్నారా పైకి వెళ్తున్న మినీ ఫ్లైట్ చూడండి. హాయ్ అండి, నేను మీ సోనియా సార్, తెలుగు ట్రావెలర్. ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఇంకొక కొత్త వీడియోతో వస్తున్నాను. ఈ కొత్త వీడియో వచ్చేసి స్ట్రైవర్ మినీ ఫ్లైట్. ఈ స్ట్రైవర్ మినీ ఫ్లైట్ వచ్చేసి ఒక చిన్న విమానం. ఇది డ్రోన్. ఈ డ్రోన్ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి మీకోసం. అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని ఆశిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, స్ట్రైవర్ మినీ విమానం, చిన్న విమానం వీడియో వచ్చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇదిగోండి ఇలా ఉంది. దీనికి పార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు బ్రదర్స్. ఈ పార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇదిగోండి బ్రదర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఒక సైడ్ రెక్క బిగిస్తున్నాడు. ఇంకొక రెక్క కూడా బిగిస్తున్నాడు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ బిగిస్తున్నాడు చూడండి. ప్లేన్ అయితే ఫిట్టింగ్తో సిద్ధమైపోయింది, అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, బ్యాటరీ బిగిస్తున్నాడు అన్న. బ్యాటరీ బిగించి బెల్ట్ వేస్తున్నాడు చూడండి. కెమెరా ఫిట్ చేస్తున్నాడు అన్న. ఇక్కడ కెమెరా చూడండి. ఈ కెమెరా వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర ఒక 20,000 రూపాయలు అంట ఈ కెమెరా. ఇక్కడ కెమెరా బిగించి లోపల ఒక బెల్ట్ వేసి మళ్ళా ఫిట్ చేస్తున్నాడు చూడండి. కెమెరా యొక్క చిప్పును తగిలిస్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, పైకి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్న ఫ్లైట్ చూడండి. మినీ ఫ్లైట్ ఇది. ఈ మినీ ఫ్లైట్ డ్రోన్ పైకి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంది. టూట్ అని సౌండ్ కూడా వస్తుంది చూడండి. అదేవిధంగా ఇంకా పైకి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఈ వీడియో పైకి వెళ్ళేటప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. ఫ్లై అవ్వడానికి సిద్ధమైపోయింది, స్టార్ట్ అయిపోయింది. చెక్ చేస్తున్నాడు చూడండి. అయిపోయింది, స్టార్ట్ అయిపోతుంది చూడండి. స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాడు. చూస్తున్నారా పైకి వెళ్తున్న మినీ ఫ్లైట్ చూడండి.
ఓకే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం పక్కన బెల్ ఐకాన్ మోగించండి. అదేవిధంగా ఈ డ్రోన్ మీరు చూసారుగా, పైకి వెళ్ళడం కిందికి రావడం, మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ వేయండి. అదేవిధంగా ఇంకా కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి.